Okay, today we will start with population ecology. Very tough chapter. So essentially, let me share my slides first and then I'll explain. Share entire screen. Share. There is a. So this particular chapter, this particular slide presentation, it was prepared long time back from the book Campbell and Rees, chapter 53. So this is a very famous biology book. Biology book. It has got botany and zoology both inside it. So what is population ecology? Population ecology. Sanjana, सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Okay. So population ecology is the study of population in relation to environment that include environmental influences on density, distribution, age structure, and population size. So basically, you study population. What is population? I will come to that definition, but basically, it is studied. You study a population, and you study what are the factors which influence a population. একটা population কে বড় করে, কে ছোট করে, population size কিরকম হয়, what is the um, population density. Density is number of individuals per square meter. হ্যাঁ, একটা পার্টিকুলার নির্দিষ্ট এরিয়ার মধ্যে কতগুলো প্রাণী রয়েছে সেটা হচ্ছে ডেনসিটি, পপুলেশন ডেনসিটি, দেন ডিস্ট্রিবিউশন, এজ স্ট্রাকচার, পপুলেশন সাইজ. সো you study everything regarding population. So now what is population? So the first thing is a population is a group of individuals of the same species living in the same area at the same time. So it is a group of individuals of the same species. Species, biological species concept. They can potentially they can mate living in the same area at the same time. Very important. So first, it has to live in the same area. Say the area is Asansol. Number of dogs living in Asansol, and it should be at the same time. এই আজকের দিনে এই ঘন্টায় এই মিনিটেতে এতগুলো কুকুর আছে আসানসোলে, হয়তো গরমকালে নাম্বার কমে যায়. Okay, that is population. So that a population, suppose what is the population of a particular type of flower which grows in winter. So you have to see the population in winter. In winter, this number of flowers are present, but in summer this is not present. এটা মরে গেছে. প্রত্যেকটা সিজনেতে এই সময় কপি পাওয়া যায়, সামারে কপি অনেক কম পাওয়া যায়. ঠিক আছে? Cauliflower is available now during winter, so you can have the population of cauliflower plants is higher in a particular field, but during summer that population is almost not there. So the time factor is very important. So it is group of individuals of the same species living in the same area at the same time. So population হচ্ছে group of individuals. Once more, group of individuals of the same species living in the same area at the same time. Clear? Yes, sir. Okay. Then you have density. So what is density? Population density is the number of individuals per unit area or volume. Density is the number of individuals. কতগুলো individuals, कितना ही number है per unit area or volume. That is the population density per unit or volume, and also you can give a component of time also in that particular time. Say the number of dogs in Murgasol is 500. Okay, that is the density per unit area. In 1 meter square area, so many grasshoppers exist. Then this next is
Dispersion, population dispersion. It is the pattern of spacing among individuals within the boundary of the population. Now, in an open space, in a space, in a particular area, if you place some animals or many animals together, they will distribute themselves according to a pattern. There is an animal distance. Some animals they form clusters, they stay together. তারা জড়াজড়ি করে পাশাপাশি থাকে। হ্যাঁ, some people they prefer distance at equal spacing they stay. This is known as dispersion. কতটা ছড়িয়ে রয়েছে আমাদের in the night you will see the number of human individuals they are living in houses. রাস্তায় মানুষ কম, so humans are clustered in the night. In the day you will see that they are all moving about. রাস্তাতে লোক বেশি, বাড়িতে লোক কম। So this is known as dispersion, how they are spread in a particular area, কিভাবে ওরা ছড়ানো রয়েছে। এগুলো 2 marks এর কোশ্চেন্স আসে। What is population, what is population density, what is dispersion, 2 marks, 1 mark, 2 mark short questions. So better know the definition. Now, density actually is the result of the interplay between processes that add individuals to a population and those that remove individuals. So you see a population, how is the population affected? What is the, it is by, first thing is immigration. Immigration মানে বাহার বাইরে থেকে আরো লোক আসলো বা প্রাণী এলো, और इंडिविजुअल जो बाहर से अंदर में आ गया, हाँ, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आ गया, उसमें क्या है, न्यू इंडिविजुअल्स कम फ्रॉम अदर एरियाज, द पॉपुलेशन इंक्रीजेस और द डेंसिटी इंक्रीजेस। এখানে 5টা লোক থাকতো, এখন 10টা লোক থাকছে, ডেনসিটি বেড়ে গেল এই পার্টিকুলার এরিয়াতে। এন্ড এমিগ্রেশন, পপুলেশন কমে যায়। ইট ইজ দ্য মুভমেন্ট অফ ইন্ডিভিজুয়ালস আউট অফ আ পপুলেশন। নাও দ্য পপুলেশন অফ কুলটি ইজ লেস বিকজ ইউ হ্যাভ কাম ফ্রম কুলটি টু হিয়ার, এমিগ্রেট করে চলে এসেছো, ঠিক আছে। So population size is primarily influenced by what is the size of a population. What are the factors? First is birth. New babies come, population বেড়ে যাচ্ছে, they add to the population, population বেড়ে যাচ্ছে। they die, এই ইগলটা এসে খেয়ে নিল, they die, population কমে গেল। ইমিগ্রেশন, বাইরে থেকে আরো ঢুকে গেল, পপুলেশন বেড়ে গেল, বাইরে চলে গেল, কমে গেল। সো 4 things: birth, death, immigration. Birth and immigration, they add to the population. Death and immigration, they reduce the population. এটা তো মরে গেল, এটাকে খেয়ে নেবে। Next is, what is demography? Demography is the study of the vital statistics of a population and how they change over time. Death rates and birth rates are of particular. How a population changes over time. So the number of tigers in 1995 was so many. In 2000 কতটা কমে গেল, 2005 কতটা আরো কতটা কমে গেল, 2010 এ কিছুটা বাড়লো। হ্যাঁ, so how the numbers change, how the different parameters of a population they change over time, ঠিক আছে। তার মধ্যে what is important, death rate, number of individuals dying in a particular area per unit time. Birth rate, number of individuals born, এই দিনে কতজন জন্মেছে, এই দিনে কতজন মারা গেছে। So this is the birth rate and death rate. These are the terms you use. Now we have patterns of dispersions. So what is dispersions? Spacing of individuals in a population. So whenever you go to a party, you will see 5-6 জন একসঙ্গে মিলে আড্ডা মারছে, একটা গ্যাপ নিয়ে 5 people আর বাতচিত कर रहे हैं,
थोड़ा सा गैप है और भी 5-10 लोग बात कर रहे हैं, और 5-6 जन बात কথা বলছে, হ্যাঁ, 5-10 more another, so this is known as clumped dispersion. They are aggregated in one place uniformly. একটা মাঠের মধ্যে ঘাস নেই, ঘাসের মতন না, they are clumped in one space. But in a school, when they make you stand in a line, you people are uniformly dispersed. Everybody has got 1 meter distance between them, right, left. And in this particular thing, in a parade ground, you are standing, and you have got a 1 meter distance in between them. They used to tell you, okay, put your hands like this and keep this distance. Put your hands like this, and the next person will be that far away from you, each other. So that is even distribution, uniform distribution. And random হচ্ছে কেউ এখানে, some are over here, some are there, some are there, মানে ছড়ানো. That is random distribution. So এই দেখো, all the starfishes are together clumped. এই দেখো, এই যে এই dots are individuals, so in this particular area you will find them to be clumped. সবাই একটা কিরকম ক্লাম্প করে রয়েছে. This is clump distribution. You can see all the starfishes are clumped. ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশন, এই যে পেঙ্গুইনরা সব স্পেস নিয়ে মেনটেন করছে. দে আর অল মেনটেনিং স্পেস অ্যামং ইউনিফর্মলি, দে আর মেনটেনিং স্পেস. র্যান্ডম ঘাস, এই এদিকে এখানে কিছু ঘাস আছে, এখানে নেই, এখানে আছে. There is no order or rule. This is known as patterns of dispersion. Clear? Sanjana, Kakasha? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Patterns of population growth in an ecosystem. So ecosystem, living, non-living, interacting with themselves and the outside. It is ecosystem definition. So many factors affect population growth, but one factor is a species intrinsic growth rate. The birth rate minus the death rate with no environmental restriction defines a species intrinsic growth rate. So intrinsic मतलब अंदर का growth rate, ভেতরে তারা গ্রো করছে, ঠিক আছে, intrinsic from inside. So birth rate, 10 boys are born, 10 people are born at a particular time. 1 hour, in 1 hour today 10 people are born, 10 babies are born. At the same time, at that 1 hour, 2 people died, মারা গেল, দুজন মারা গেল. So this is actually birth rate minus the death rate with no environmental restrictions. Environment places a lot of restrictions. যেরকম ডিজিজ ফিজিজ এইসব হচ্ছে, হঠাৎ একটা কোভিড প্যান্ডেমিকে suddenly more people start to die. The environment restriction is not present. So within an ecosystem, resource limits and predation also affect the population growth. So what is resource limit? Food, water, light, space, these are all resources. But জায়গা কম, খাবার কম, ওয়াটার কম, জল কম, এগুলো হচ্ছে যত ইচ্ছে জায়গা রয়েছে, যত ইচ্ছে খাবার রয়েছে, তো বেড়েই যাবে পপুলেশন. কিন্তু যদি খাবার কম হয়, জায়গাটাতে খাবার কম হয়, প্রাণীরা কম যাবে, ওখানে একজন দুজন থাকবে. That also affects the population size and predation. যতগুলো তৈরি হচ্ছে, যতগুলো ইলিশ মাছ আসছে সব খেয়ে নিচ্ছে, ইলিশ মাছের পপুলেশন পড়ে যাচ্ছে. So among Bengalis there is a rule that people don't follow it nowadays. The moment Durga's Visarjan stop is done, you stop eating hilsa fish. কেউ ইলিশ মাছ খাবে না, but people eat nowadays. And next hilsa fish in February after Saraswati Puja.
So you give them 2-3 months to breed and increase the population, which people don't follow. Nowadays, they are even in winter, they are catching hilsa fish and eating them. নিয়ম হচ্ছে that you don't eat hilsa fish once after Durga Puja. You don't eat it because you give them 2-3 months to increase their numbers. So these also affect population growth. Okay. There are two main patterns of population growth. Two main patterns. One is J pattern or exponential growth, and other is S pattern, logistic growth. So J pattern means this is exponential growth. There is a first when you in a new area when organisms come, the population একটু time থাকে. This is a lag phase. Then suddenly you find an exponential growth. This is an exponential growth. Population thousands এর মধ্যে এটা করছে 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, and first generation, second generation, third generation, fourth generation. কম আছে. Now suddenly they start to pick up, and what is exponential? 2 becomes 4, 4 becomes 8, 8 becomes 16, 16 becomes 32, 32 becomes 64, 64 becomes 128, 128 becomes 256, 256 becomes 512. This is exponential growth. So if you plot them on a graph, এইভাবে উঠে যায়. It looks like a J-shaped curve. ঠিক আছে? So there is growth is slow because the population base is small. Exponential growth phase, they have accelerated over there, and the এইভাবে population বেড়ে যায় জায়গায়. So for example, in a say think about a pond, and you have water hyacinth. Water hyacinth, they invade pond. First, there is 1 or 2 water hyacinth floats. Then suddenly, whole pond is filled with water hyacinth. If you look at the wetlands behind, you'll see it's full of water hyacinth. এই তোমরা ওইদিকে লেফট সাইডে আমাদের ঘরকে থোড়া বাজু में देखोगे water hyacinth. It started slow, but then there was an exponential growth. Those became 2 became 4, 4 became 8, like this. Suddenly everything was full. But problem is then the resource becomes limited. খাবার, water, food, water, space, they become limited. Here we are not talking about in exponential, but eventually what happens if there is an exponential growth, after some time you have ওরা পড়ে যায়. কারণ কম্পিটিশন হচ্ছে, একে খুন করছে, ওকে খুন করছে, সে তাকে খুন করছে. একটা एक घर में अगर 10 लड़का है और एक लड़का है, एक लड़का को ज्यादा अटेंशन मिलता है, 10 रहता है तो करते करते फाइटिंग करते करते 1-2 मर जाता है, 2-3 भाग जाता है. It happens always like this. That is because of that. So if the number of individuals are much higher, then the population gets restricted. But in exponential growth, you have a lag phase, and then suddenly it starts to grow like this. এই যে 5 থেকে 6 হচ্ছে, এখানে ডবল হলো, এখানে ডবল হলো, এটা পুরো ডবল হয়ে গেল. It grows up like this. Next you have for example if you this cannot be sustained for long in any population of elephant. In 1900 there were so many 20 less than to 2000 elephants. 20 te arektu barlo. 1940 te the numbers have increased. 1960 te suddenly there is an exponential growth of elephants. Clear? এখন আবার পড়ে গেছি. হ্যাঁ, it cannot be sustained for long in a population. Then you have it becomes there is a logistic growth, S pattern. First there is a lag phase, slow হবে, তারপরে exponential growth, then again it will fall and it will become stable. মানে number of people born, number of people dying same হয়ে যাবে, constant থাকবে. First is খুব slow হবে, then zoop করে it becomes fast,
then again slow, and then it will become stable, and that is known as equilibrium. This is a population equilibrium is reached. So in a culture, this is the number of yeast cell. In a flask, you put a yeast cell. So first 2 hours, there is 4 hours, you find the lag phase. Then from 4 to 16 hours, they will grow exponentially, and then it will slow down. Number of each population, it will remain stable. And ওর থেকে আর বাড়বে না. In lag phase, growth is slow because the population base is small. Organisms adapt. ঠিক আছে? Exponential growth is accelerating, that is many offsprings are born at a fast rate. Deceleration phase, the rate of population slows down, individuals start to die. Stable equilibrium phase, little growth because births and deaths are about equal. So that particular area has reached its carrying capacity. এর থেকে বেশি আর ভাই এই জায়গায় আমি আর রাখতে পারছি না, এতগুলোই থাকবে, इतना ही बचेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा वहां पे, रहने वो जगह ले नहीं पाएगा। 100 चीज इस रूम में 100 लोग ही रह सकते, उससे ज्यादा नहीं रह पाएंगे। इस क्लासरूम में ओनली 50 स्टूडेंट्स बैठ सकते, उससे ज्यादा स्टूडेंट्स बढ़ाओगे तो वो लोग बाहर निकल जाएंगे, दे विल नॉट हैव स्पेस। सो carrying capacity K is the maximum population size the environment can support. In the logistic population growth, this S logistic growth, log logistic growth, the rate of decrease declines as carrying capacity is reached. So rate of increase, when the population का exponential growth जितना till carrying capacity is reached maximum, उसके बाद और rate of increase नहीं होता है, there is no rate of increase. ठीक है? Clear संजना क्या क्वेश्चन? हाँ सर। Yes, sir. अब है सर्वाइवरशिप कर्व्स और सर्वाइवल पैटर्न्स. सो टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है, टाइप 3 होता है. So let us look at, this is type 1. So here is the lifespan, 100 साल, maximum lifespan. ठीक है? And these are the number of survivors. How many people are born and 100 साल के बाद कितना लोग सर्वाइव करते हैं. So we belong to the type 1 because हम लोग का ज्यादा बच्चे लोग मर नहीं जाते, बच्चा लोग मरे जाए ना. হ্যাঁ, মানে আমাদের 100 জন জন্মালে অ্যাটলিস্ট 95 জন বেঁচে থাকে বাচ্চারা. ঠিক আছে? সো देन ग्रेजुअली इतना उम्र बढ़ता है, 50 60 एक एक करके ह्यूमन बीइंग स्टार्ट्स टू डाई. 50-60 থেকে মরতে শুরু করে, এরকম করে 100 এর মধ্যে আর কেউ বেঁচে থাকে না, সবাই মরে যায়. সো দিস the curve will become, this is the age, 0 year, 50 year, 100 year, this will become like this. And then this otter or birds, ওরা এতগুলো জন্মালো ইউনিফর্মলি, প্রত্যেক 10টা করে মরতে থাকলো. সো ইকুয়ালি দে কিপ অন ডাইং, 100 এর মধ্যে কেউ থাকে না. তো 50 বছর বয়সে ওদের দেখবে 50% চলে গেছে, ওদের 50% অফ দ্যার লাইফ, হাফ অফ দ্যার লাইফ, অর্ধেক জন মরেই গেছে. আর নেক্সট ইজ the type 3 curve, snails, the insects, they lay lots of eggs, প্রচুর ডিম পাড়ে, কিন্তু সব ডিম বাঁচে না, only কয়েকটা ডিম ফেটে বেরোয়, hardly 10% of them. তো 1000 খানা ডিম হয়েছে, মাত্র 10টা ডিম, 10টা ফুটের পোকা হয়েছে. and then after some time most of them they die off. পুরো লাইফ সাধারণত বাঁচে না. ক্লিয়ার সার্ভাইভালশিপ প্যাটার্ন কার্ভ সঞ্জনা? হ্যালো? Yes, sir. আচ্ছা, so factors that influence and regulate population growth.
So, there are two general questions about regulation of population growth. What are the environmental factors which stop a population from growing indefinitely? And first thing is, what are the environmental factors which determine the population growth? And why do some populations show radical fluctuation in size over time while some remain stable? কিছু কিছু পপুলেশন দেখবে গরমকালে প্রচুর পোকা, শ্যামা পোকা, এই তোমার পুজোর পরে শ্যামা পোকা প্রচুর হয়ে গেছে, শ্যামা পোকা চলে গেল। Why does it fluctuate? কিন্তু হিউম্যান পপুলেশন গরমকাল শীতকাল whether whatever time it is, human population is steady, dog population is steady. But suddenly at one time insects is fluctuating and it is falling. Why? So what are the factors which regulate? Yeah, that's what they're going to talk. So there are two types of things. One is density dependent population. There are two types of populations. One is density dependent population. Density মানে যত বেশি তত মানে নাম্বার ডেন্সিটি, পপুলেশন ডেন্সিটি, হ্যাঁ, ঘনত্ব, it affects the population growth. So what is it? Competition for resources. রিসোর্সেস আর কি ফুড, ওয়াটার, লাইট, এতটাই খাবার আছে, তার জন্য কম্পিটিশন হচ্ছে। যে খাবার পাচ্ছে, those who are getting food, they are surviving. Those who are not getting food, they die. So that therefore when they die the population falls. So this is competition for resources is one reason. Territoriality. कुकुर देखबे যে डॉग्स को देखोगे दूसरे मोहल्ले का कुत्ता आएगा तो उसको भगा देगा, হ্যাঁ, কুকুর তাড়িয়ে দেবে অন্য পাড়ার লোক, কেন এটা আমার টেরিটরি, দিস ইজ মাই টেরিটরি, कोई नहीं घुसेगा, only my people will stay over here. Lions, cats, dogs, everybody has got this territory, even human beings. এটা আমার দেশ, এত অব্দি, শুধু আমার লোক থাকবে, ওরা থাকবে না। Territoriality is there, but if there is territory, therefore you are limiting others from coming to your population. অন্য দেশ যেতে চাবে, ভিসা, পাসপোর্ট, মাইগ্রেশন, তোমাকে টাকা দিয়ে ঢুকতে হবে, হ্যাঁ। So there are ways by which you are not allowed to go from this territory to that territory. তুমি এখান থেকে কলকাতা গেলে 3টে টোল দিতে হবে, ট্যাক্স, যে দিতে পারবে না সে যাবে না, হ্যাঁ। So there is always a territory. Disease, सडनली कोविड हो गया, पॉपुलेशन डिक्लाइन कर गया। प्रिडेशन, घपा घप खेয়ে নিলাম ইলিশ মাছ দিয়ে, শেষ। टॉक्सिक वेस्ट, बहुत गंदगी, पॉल्यूशन, इसमें भी बहुतों का दिल्ली में जैसे हो रहा है, सब भाग रहा है दिल्ली से अभी, बिकॉज ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक अंदर का, अंदर वाला फैक्टर, सम फैक्टर्स फ्रॉम इनसाइड, डायबिटीज, হ্যাঁ, অনেক কিছু ভেতরে, এই আমার ইচ্ছে চলে গেল, আর আমি করব না। ইন্ট্রিনসিক, দ্যাট ইজ ইন্টারনাল ফ্যাক্টরস, যে বললো যে না আমি আর রিপ্রোডিউস করব না। বা সাডেনলি দেখা গেল যে এনভায়রনমেন্ট হ্যাজ চেঞ্জড, এন্ড সো দে আর, যেরকম পাখিরা, চড়াই পাখি, they are reproducing very less because of all these mobile towers. They say birds are facing problems, their eggshells, so they are reproducing less. Then you have intra-specific competition for resources. In a crowded population, increasing population density intensifies competition for resources and results in a lower birth rate. What are resources? Water, shelter, food, space, access to mates, ecological niche. Niche হচ্ছে address. Address plus what they do. Address plus occupation. That is the definition of ecological niche. Habitat is address. কোথায় থাকি, জলে থাকি কি ডাঙায় থাকি, लैंड में रहता है कि पानी में रहता है, हाँ, ये दिस इज हैबिटेट। एंड नीश इज हैबिटेट, एंड व्हाट डज इट डू? पानी में रह के आई एम अ प्रोड्यूसर, आई प्रोड्यूस ऑक्सीजन, आई डू फोटोसिंथेसिस। Okay, so that is there. So address plus occupation is niche, ecological niche, and habitat is only address. Territoriality, they mark the territory, ইউরিন দিয়ে পেচ্ছাপ করে ওই জায়গাটা করে দিল, দেখবে শোকে সারাক্ষণ, ইউরিনের গন্ধ। ডিজিজ,
এই যে মরেই গেল ডিজিজের জন্য, প্যাথোজেনের জন্য মাছটা। predation, predator prey. I will talk about this particular predator prey relationship, lotka volterra model. এটা তোমাদের পড়তে হবে, লটকা ভল্টেরা মডেল। ইটস ভেরি কমপ্লিকেটেড, ওটা हाथ से लिख के पढ़ाना पड़ेगा। तो बिकॉज ऑफ प्रेडेशन, स्नोशू हेयर को, ये लिंक्स इज अ फॉक्स लाइक creature. Lynx are the red. When number of lynx increases, the population of snowshoe hare decreases. Then the number of lynx decreases, population starts to increase. So there is a fluctuation, bare kome, bare kome, bare kome. So when the predator increases, the prey kome যাচ্ছে। But you will see that আবার prey কমে গেলে কি হবে, predator এর number কমে যাবে, খাবার পাচ্ছে না। So this predator prey relationship, it is there is a formula, calculus formula from calculus, which is there, which shows a relationship, the predator prey relationship. কতগুলো প্রেডেটর থাকলে কতগুলো প্রে হবে, কোনটা বাড়ে কোনটা কমে। দিস ইজ দ্য শোন বাই দ্য লটকা ভল্টেরা মডেল। আমার মতে ইউ জাস্ট সিম্পলি মাগ আপ দ্য লটকা ভল্টেরা ফর্মুলা মুখস্থ করো, ডিরাইভ করার দরকার নেই। বুঝতে গেলে অনেক অঙ্ক জানতে হবে। টক্সিক ওয়েক্স দেখো না, পেঙ্গুইনস, কমোরটস, এই যে ডিউরিং দ্য ইরাক ওয়ার ইন 1992, তোমরা জন্মাওনি, হ্যাঁ আমাদের সময় খুব উই ওয়ার ভেরি ফ্রাইটেন্ড कि किसी भी दिन मतलब it may escalate into a world war. Oil embargo. So Iraq captured Kuwait and there was an international war taking. So what Iraq was doing, they were throwing all crude oil into the oceans and setting Kuwaiti oil wells into fire. আগুন জ্বালিয়ে লাগিয়ে দিচ্ছিল। And so it was very difficult to put those fire out. So they were burning them. So all these toxic petrol, all the comorots and all this, their wings got attached by this petroleum, sticky thing. তাদেরকে ডিটারজেন্ট দিয়ে পরিষ্কার করছে। এই টক্সিক প্রচুর মাছ, প্রচুর, so many of these animals they died during that time because of this oil slick. And America, in order to stop this oil slick, they put lots of detergent, उसमें और भी मर गया। These comorots, they started to die. So some populations, physiological factors appear to regulate population size. ঠিক আছে, 45 বছর বয়স, 50 বছর বয়স মহিলা হয়ে গেলে তাদের আর বাচ্চা হয় না। ফিজিওলজিক্যাল ফ্যাক্টর, ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টর, সারা জীবন তারা বাচ্চা দিয়ে যাবে না, ওই একটা পার্টিকুলার টাইম, 13 বছর থেকে ধরো 45 বছর। So how to determine the size of a population? So how do you কি করে করলে, what is the size of a population? How do you determine the size of a population? संजना हो तो, संजना कहकशान? हाँ सर है। यस सर। ओके ठीक है, थोड़ा बीच बीच में आवाज देना। ओके, इन मोस्ट केसेस इट इज हाउ डू यू, तुम्हारा अगर 1 बिलियन अगर पॉपुलेशन है, हाउ डू यू, तुमको किस तरह से पता चला कि 1 बिलियन पॉपुलेशन है ऑफ इंसेक्ट्स? कितना इंसेक्ट्स आर देयर इन वन पार्टिकुलर फील्ड? বাইরে মাঠের মধ্যে কতগুলো পোকা আছে কি করে জানবে? So you have to do how do you determine the size? You cannot count them all. So there is you use sampling techniques. A small area say you take up that small area, count in that small area, and then multiply it into the whole area. তুমি 100 square meter এতে you find 100 individuals, so there is 1000 square meter, you multiply it with 10, তাহলে হাজারের মধ্যে তুমি অ্যাপ্রক্সিমেট পেয়ে যাবে, এক্সাক্ট পাবে না। এখানে হয়তো 100টা রয়েছে, ওইখানে 95টা রয়েছে, ওখানে 105টা রয়েছে। So basically you get a rough estimate. So that is how you by using the sampling techniques.
सो मेथड टू डिटरमिन, सो हम लोग का जो सेंसस होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंसस स्पेलिंग इज सी, दिस इज रॉन्ग स्पेलिंग। सेंसस होता है, क्या किया कि एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में एक जगह पे जाके पूछ लिया कि यहाँ पे कितने लोग हैं, पर्टिकुलर आसनसोल के पर्टिकुलर लोकेलिटी में कितने लोग हैं मुर्गा सब, देखा कि इन पर्टिकुलर दिस एरिया में जाके पूछा, अच्छा कितने लोग हैं, वो लोग बोले कि यहाँ पे 100 लोग रहते हैं। Yeah, they take the census of a, and उसमें से कितना मेल है, how many females are there, how many are scheduled caste, how many are Muslims, how many are Hindus, ऐसे करके पूरा डेटा ले लिया census. This is one way you can find the population of say Hindus in that particular area, population of Muslims in that particular area, population of female in that area, population of males in that area, population of SC ST in that area. You can they do this census. अदरवाइज कैसे तुमको पता है, हाउ डू यू नो दैट कि इस एरिया में बहुत सारे हिंदूज है, इस एरिया में बहुत सारे मुस्लिम्स है, सो मेनी मुस्लिम्स, हाउ डू यू नो? यू डू अ सेंसस। एंड विथ एनिमल्स देयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मार्क रिकैप्चर मेथड। व्हाट डू यू डू? एक जंगल में जाके एक हिरन को पकड़ा, हाँ, एंड यू मार्क इट 1 2 3 4, कुछ नाम दे दिया, एक बोर्ड लगा दिया, उसको छोड़ दिया, হ্যাঁ, ইউ লেফট ইন্ডিয়া, ওকে ছেড়ে দিলে আবার জঙ্গলে, আবার আরেকটা হরিণ ধরলে, একটা না 10টা 10-15টা হরিণ ধরলে, ওদের মার্ক করলে, এবারে সব ছেড়ে দিলে, আবার 10টা হরিণ ধরলে, এবারে তুমি দেখবে যে ওই 1 2 তোমার मार्क करा हरिण जो तुम मार्क किए हो जो हिरन को, वो वापस आ गया या नहीं, ठीक है? सो यू हैव मार्क 10 डियर्स एंड लेफ्ट देम इन द जंगल, then you have again captured 10 deers. Now among the 10 deers, you will see that 5 deers are new. এই একটু আস্তে, এই দিদি এক আস্তে পড়াচ্ছি, একটু আস্তে পড়াচ্ছি। So they recapture it again. হুম, তো দেখলে যে 5টা, 5 of them they are new, নতুন এসছে, আর 5 पुराना वाला आ गया। So you will अगर से फॉर एग्जाम्पल 10 का 10, 10টা কি 10টাই তোমার নতুন আসে, তার মানে প্রচুর হরিণ আছে, যে তুমি ওই একই হরিণকে তুমি আবার ধরে ফেলতে পারছো না। हाँ, अगर 10 का 10 नया आ गया तो उसका मतलब है बहुत सारे हिरन है, मतलब उन लोग को, मतलब तुम पुराना वाला एक भी नहीं आया जिसको तुम मार्क किए थे, और अगर तुम 10 में से 9 ही अगर तुम्हारा पुराना वाला ही आ गया, পুরোনো, তার মানে হিরনের ইয়ে হরিণের সংখ্যাটা অনেক কমে গেছে, ঠিক আছে? দিস ইজ देन क्वाड्रेंट मेथड। তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল, तुम लोग के प्रैक्टिकल में क्वाड्रेंट मेथड है, ওটা হচ্ছে তো আমাদের বেনারসে আমরা করতাম একটা পার্টিকুলার, এটা পঙ্কজ স্যার এক্সপেরিমেন্ট করেন, যে একটা ছোট্ট স্কোয়ার 1 স্কোয়ার मीटर एरिया में, हाँ, इन अ गार्डन 1 स्क्वायर मीटर एरिया में वी काउंट द, उसको डिग करके वी काउंट द नंबर ऑफ ग्रास हॉपर्स, एंड we will we take the measurement of the whole garden, ঠিক আছে? এবারে ওই করে মাল্টিপ্লাই করে দিলাম, এই একটা अगर 100 स्क्वायर मीटर है और 10 स्क्वायर 1 स्क्वायर मीटर किया, 1 स्क्वायर मीटर में यू फाइंड 100 ग्रास हॉपर्स, you multiply 100 into 10, so 10 square meter garden में you will find so many 1000 grasshoppers. So this is known as quadrant method. এটা আমরা তোমাদের আছে practical এ। तो mark recapture method बता दिया, Peterson method it's called. Then there is this formula, n is equal to cm by r, n is estimated population size, m is the number of individuals marked in the first sample, c equal to the total number of individuals captured in the second sample, r equal to number of individuals in the second sample that are marked, ঠিক আছে? এটা ফর্মুলা। হিউম্যান পপুলেশন বোঝা যাবে না, নাও হিউম্যান পপুলেশন দেখো না, পড়ছে আস্তে আস্তে।
This we will go do on the next day. This is very important. অনেক কিছু আছে আজকে এটা। Let us stop over here. तुम लोग को क्वेश्चंस है? संजना कहाँ गया है? हाँ सर यही है। हाँ ओके, क्वेश्चंस है इसमें। देखो नहीं नोट भेज दिया मैं 3 नोट भेज दिया, इसको भेजा और एक पॉपुलेशन का नोट भेजा और एक मेरा हैंड रिटन पॉपुलेशन का नोट है। ये तीनों को ही पढ़ना है तुमको, ये ओके दोनों को पढ़ना है। ये वाला ये तो पढ़ाने के लिए मैं दे रहा हूँ প্রেজেন্টেশন, পড়ানোর জন্য। লেকিন তোমাকে তিনটেই পড়তে হবে। এটা তোমাকে রিভাইজ করার জন্য রেকর্ডিংটাও দিয়ে দেবো, ठीक है? सर आज आप कॉलेज आएंगे? नहीं, मैं आसनसोल गर्ल्स में मैं एक्सटर्नल हूँ आज से लेके सैटरडे तक। आई विल नॉट कम टू द कॉलेज। सर अटेंडेंस था मेरे पास, और अगर आपका क्लास हुआ तो अटेंडेंस ले लेंगे। तो तुम मेरे टेबल में रख दो। आपका टेबल में? आपके हाँ टेबल? मेरे टेबल में स्टाफ रूम में। ओके सर। पूछ लेना मेरा टेबल क्या है, वो एक कांच है, वो कांच के नीचे रख दो। ठीक है सर। हाँ আমি এখন आसनसोल गर्ल्स में मुझे जाना है, वहां पे मैं एक्सटर्नल एग्जामिनर हूँ। 5th सेमेस्टर का प्रैक्टिकल एग्जाम चालू हो गया, मैं एक्सटर्नल एग्जामिनर हूँ। तो 4 दिन एग्जाम। ठीक है सर। और मार्च सर अगर मार्च और क्लास में आपका अटेंडेंस लेके रख लेंगे ना? हाँ और क्लास का हाँ हाँ, आपका? वहाँ पे एटेंडेंस दे के रख देना, दे दूंगा। ठीक है सर। और उतना टेंशन मत लो, मैं दे दूंगा। तो तुम सब कितना लोग आए हैं वो देके वो एक पेपर डेट देके पेपर लेके रख देना, मैं वहां पे अटेंडेंस बिठा दूंगा एक के बाद एक ऑनलाइन में। ओके सर। ठीक है ना? ओके, वो कांच के अंदर रख देना ताकि उड़ ना जाए। ओके सर। एक देखो कांच के नीचे मेरा रूटीन है, कहाँ मेरा क्लास है, सब रूटीन है, उस कांच के अंदर रख देना। ओके सर। ओके 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 देन बाय बाय। थैंक यू सर। হ্যাঁ, তোমার ক্লাস আছে?